Hello, comrades. Today we are finishing Wolfenstein 2009. We're fighting the final boss, and I will also tell you about the Russian partisans, the Soviet partisans in the Great People's War 1941-1945. Здравствуйте, товарищи! Сегодня мы завершаем Wolfenstein 2009 года, и я при этом вам расскажу про русских советских партизан в годы Великой Отечественной войны, соответственно, 1941-1945 годов. And first, we have to mention that the Soviet people already had an experience of partisan warfare. И сперва нужно отметить, что у советских людей уже был опыт ведения партизанской войны. During the Civil War in Russia, after the Great October Socialistic Revolution, there were many partisan squads and territories, both red and white, all over the territory of the former Russian Empire. После Великой Октябрьской социалистической революции в гражданской войне была масса партизанских отрядов и даже целых армий, even whole armies of partisans, и партизанских краев, территорий по всей бывшей Российской империи. So there were many both red and both white partisans. И было вот много и красных, и белых партизан, и тех, и других. And there were already huge territories of, for example, red partisans, surrounded by territories controlled by the whites, by the anti-Soviet movement. And huge territories of the whites surrounded by the territories held by the Soviet authority. И были вот уже большие территории красных партизан, контролируемые красными партизанами, посреди территории белых. И в то же время территории белых партизан тоже контролируемые внутри территории, которая с их сторон контролируется уже советской властью. Про это даже есть вот песня «По долинам и по взгорьям». We even have a song about it. So, the Soviet people already had some experience of partisan warfare, and some of the partisan leaders of the People's War already commanded partisan squads in the Civil War before that. Так что у нас уже был опыт у советских граждан вот партизанской войны, и ряд командиров партизан уже в Великой Отечественной войне уже имели опыт командования партизанскими отрядами вот в гражданку. Moreover, until 1934, the Soviet authority understood that it did not have any economy, army, technology, weaponry to actually seriously fight a war against any outside invaders. Более того, до 1934 года советское правительство понимало, что нет у страны экономики, армии, технологий, вооружения воевать с кем бы то ни было извне. And as a result, the Soviet authority planned, if someone attacked Soviet Union right in that time, the Soviet authority planned to wage a partisan war to allow the enemy to occupy part of our territory because we didn't have strength to prevent it. And wage a fierce, stubborn partisan warfare on the occupied territories. И, соответственно, советское правительство целенаправленно готовилось вести партизанскую войну, то есть дать противнику оккупировать часть территории Советского Союза, потому что не было сил ее тогда удержать, и на оккупированной территории развязать ожесточенную партизанскую войну. И, соответственно, советское правительство целенаправленно заранее готовилось вот к такой партизанской войне. So, according to that, the Soviet authority prepared the country
for this partisan warfare. For example, they have been storing weapons and provisions, various supplies, in special secret stores, warehouses. Например, соответственно, советское правительство, оно вот складировало вооружение, патроны, провизию, различные припасы в специальных секретных складах, схронах и так далее. Например, вот только в одной Белоруссии складировали 50 тысяч винтовок, 150 пулеметов и десятки тонн мин и боеприпасов. For example, only in Белорussia, Belarusia, the Soviet authority has stored 50,000 rifles, 150 machine guns, and tens of tons of mines and ammo. But by 1934, the Soviet economy has made an economical wonder, and the agricultural country has turned into an industrial country. And we have built a strong, powerful army and produced a lot of weaponry. So the Soviet authority in 1934 has rejected this plan of the partisan warfare. However, many of these preparations, since they have already been done, were used later in the beginning of the Great People's War. The partisans found all these secret warehouses prepared before 1934 and used them to wage war against Germans. Однако к 1934 году совершилось советское экономическое чудо, и аграрная страна стала индустриальной. Мы отстроили мощную экономику и сильную армию, и советское правительство, опять же, на производили вооружение, и советское правительство просто отказалось от вот этого изначального плана партизанской войны. Тем не менее, поскольку уже были совершены приготовления к этой партизанской войне, они дальше сказались и помогли вот уже действительно в начале Великой Отечественной. Партизаны нашли все эти вот секретные склады, схроны, вскрыли их и применили все эти заготовленные припасы уже в войне с немцами. The partisan movement though, in the Great People's War was like natural and was specifically organized. Since Germans have been using women and children in the Soviet Union, torturing people, sending many of the Soviet civilians to Hades, and robbing and plundering everything they saw, destroying whole villages and even small towns, the local population of the occupied territories organized partisan squads and helped partisans to fight the cruel, bloodthirsty invaders. Однако партизанское движение в Великой Отечественной войне было как стихийным, так и специально организованным. Касательно стихийного движения, ну, раз немцы всех подряд женщин и детей использовали, соответственно, пытали, уничтожали целенаправленно огромное количество гражданского населения, уничтожали целые деревни и даже маленькие города и грабили все, что видели вокруг. Соответственно, местное население оккупированных территорий организовывало партизанские отряды и оказывало им активную поддержку против, соответственно, таких жестоких, кровожадных оккупантов. Yeah, and also many of the people from occupied territory were sent to Germany to labor at labor camps, practically turned into slaves. Да, и также немцы угнали многих людей советских с оккупированных территорий в Германию для работы в трудовых лагерях, фактически обратили их в рабов, угнали в рабство. Но были также и отряды специально организованные, сформированные здесь, у нас, на контролируемой советской властью территории, и засланные, заброшенные в тыл немцам для ведения партизанской деятельности, для вот диверсии, разведки и так далее. However, there were also groups of partisans specially trained and organized in the Soviet Union on the territory controlled by the Soviet authority and deployed behind the Germans' lines to conduct diversions, intelligence gathering, and so on. There were big problems with the organization of command of the partisans.
And the Soviet generals at first didn't exactly know what exactly to do with partisans and what orders they should give their partisans. As a result, they made a lot of mistakes originally. For example, ordered partisans, lightly equipped squads, to attack the enemy face-to-face head-on. As a result, many partisans in the beginning of the Great People's War have been slaughtered by Germans because they tried to attack regular military German forces. Но были проблемы, ряд проблем был с организацией командования партизанами. И, например, вот советские военачальники первое время не особо понимали, какие приказы давать партизанам, что с ними вообще делать. Например, вот грубая ошибка. Приказывали вступать в прямое столкновение с немцами, лоб в лоб, вот с постоянной и регулярной немецкой армией. Ну, естественно, масса партизан погибла просто вот на этом, на попытках воевать вот откровенно легковооруженными отрядами с очень серьезным противником.